O te whaatalo whaatu I lau mai mo mai Amerika Samoa I le whae ungo le nei vāiaso I tali tono lo solonga le lei ia whiau mga aduenga lo whengai mo le tātou tunu o le nei aso whaamalo atu talo whalava. O si mai alau mai mo e se whaapoponga le nei o le tātou proklame o le pui pui lo soifua. E peo na sila fia o le nei proklame o se fufuanga le tātou malo whaapea le komiti o le koviti. E peo na taitaia le afionga le lutena kovana ia talawenga e le asalo va ale ale. I le sosoani le tātou lo yasili, le awhionga ia whainu le lei, e longo puia li I lo tātou atunu. E tu sai o fufuanga le tātou malo, a whianga i le atunu ma le whamai o COVID-19 fumaleiva. O le lua i le neo vai aso, a talo na whaanga solo le nei polokalame, ma le lua vai aso na tuanai, sa whaamara malama tuai e vaenga umo le tātou komiti. Ia vaenga umo le polo inga le whionga le kovana sidi, e whaamara malama ai lo tātou tapo le COVID-19, ia au le nei aso. Ia la mai mo whaafonga mai le atunu o le whaamala mala mai nātou vaenga ta itasi e tāua o na sila fia le atunu o. E so sone I maliu mo ainga wa amia le atua e pele o le maliu maleoti. O le nei polo kalame pe o na tau sila fia. O lo awi nātou dunga o le tātou KVZK o le polo kalame o le tu sao atu. O le mea lea a whai e ni au fisiri fia tu ina mai. E ma whai tu ina mai lau fisiri dunga o le tātou live. O le tātou apia fōlinga le KVZK, I ona whaapelo na whaawatu mō sui o le tātou ofisa, o le awhoi nātu ia lau fisili. Pe a mai ia se vaenga la talanoi nei le tātou proklame le nei vaenga o le tai au. Talofa and greetings to all of you. Thank you very much once again for joining us on this third edition of our COVID Safe program. In the last 2 weeks, members of our panel discussed in detail crucial elements of our governor's proclamation, including all aspects of our COVID-19 restrictions. Today, I'm happy to welcome some members of the panel back again to discuss the FEMA assistance for funerals. As you all know, the COVID-19 pandemic has lasted for more than 2 years now and continues to impose great emotional and financial burdens. However, loved ones of a coronavirus victim may be able to ease some of the financial burdens through a FEMA funeral reimbursement program. The Federal Emergency Management Agency, or FEMA, implemented a program in April 2021 to assist individuals with COVID-19 related funeral expenses. The $2 billion program, funded through the Consolidated Appropriations Act of 2021 and the American Rescue Plan Act of 2021, will reimburse up to $9,000 of expenses incurred per funeral. Joining me today to discuss this further is FEMA representative Alison Fendler. Good morning, Alison, and Director of the Department of Homeland Security, La Fionga ya Samana Vevea, Maloi la Fionga. Joining me on the Zoom this morning, we have Dr. Seumalo Toanga of LBJ, our Attorney General, Whainu Delei Falefatu Alaidi Mautu, and representative of the Department of Interior in American Samoa, Lydia Falefide Nomura. Good morning to you all, and thank you very much for joining us once again. This program is live for your information and uninterrupted, so if you have any questions, please send those questions right now in our live feed, and our staff was standing by to pass those questions to me so that I can give it to members of the panel for their response. Now, la wafionga sa mana ia ali amataina le tatu fa mo le nei taiao la tu ina tu ia le nei avanoa e fai o masui o le fionga I le tatu lo yesidi o lo fa te smai ia la ngata leo le tatu malo le fionga le Kovan City ma le Lieutenant Kovana se tatu upu le tunu ia ona fa amatai lo le tatu proclame mo le nei taiao ma lo fa la lava tai tosi ia ve ia awe fai masui fo o le kako malo le fionga Kovanga ma le fionga Lieutenant Kovanga e fa kalofa koe le mamalu le akungu o lo kako fa kas o lo ko fa kasi mai ko moka malao e ngai kai au o ko sama ko fai nga ia o la waku ia maka fa yo ia nga ko uli o kako akungu ai kalofa ko afionga alofa ftai la fionga le fa tonu mo le upu amato le tatu proclame mo le nei vai mo le taiao. Ia, o le amatalo le tatu proclame le nei taiao pe no failo atu o le tatu talanoa I se fesoasoani pe o whaapeo na fesoasoani mai e le FEMA I la tau o whaapeo na motosia le mafutanga mai e pele ia ona o le malanga le maliu maleoti o I la tau e pe o na fia le tatu COVID-19 fumaliva ia ai whaapeo fo I mai la tau na mali liu o na o mai tu ngā pe o na masani ai whai ane suenga e a fia foi
ia unga o tātou COVID-19. Alison, thank you once again for joining us. You are indeed the right person to discuss this. You are the representative of FEMA. Can you talk a little bit about this FEMA assistance for those families who lost loved ones because of the COVID-19? Yes, good morning. Thank you for having me, Tosi. I'm looking forward to talking with all of you about funeral assistance. And I will say it's been a pleasure to have been working here alongside the American Samoa government to respond to COVID-19. And one of the things that I've gotten to learn a lot about while I've been here is various cultural experiences and cultural norms that occur on the islands. So in one of those cultural experiences, it is to say goodbye to a loved one, and that's those funerals that all of you are potentially participating in due to COVID-19 deaths. So I wanted to first say that I would like to express my condolences to the folks who have lost their loved ones. It is always really difficult to lose someone that is close to you, but it is especially difficult right now in COVID-19 when you might be quarantining or isolating, or you just haven't had the ability to see everyone in your family. And so I hope that you all are able to grieve and to work through the funerals as easily as possible. And so for that piece, our federal assistance is designed to alleviate some of this human suffering. Specifically, financial hardships are a hard part of funerals, and we're here to assist with financial hardships if you have a death from COVID-19. So I'm here to talk to you a little bit about, FEMA funeral assistance helpline and FEMA funeral assistance programs. All folks that are eligible are folks that are have lost someone to COVID-19, either directly or indirectly, and the individual who is applying for the application is a U.S. citizen, national, or qualified alien. Additionally, that person who has passed away did have to pass away in the United States or territories or the District of Columbia. So those are kind of the eligibility requirements that are associated to our FEMA funeral assistance program. Additionally, the death certificate would say that the death occurred indirectly or directly to COVID-19. Okay, so say you are someone who has lost their loved ones, and again, I am sorry to hear that for you. The next step is, how do I apply for this funeral assistance, right? So first off, you're gonna call our funeral assistance helpline, and that number is 1-844-684-6333. So that first call, you're gonna meet someone from FEMA, and they're gonna walk you through a bunch of questions and talk to you about the documents required, but then you also get the opportunity to ask questions. This is about a 20-minute conversation, and they're gonna ask you, your name, about your social security number, about your date of birth, mailing address, and contact phone information. And then they'll also ask you the location or address of the person who is deceased. So that's kind of the very high-level questions that you might have to answer, and then they're gonna talk to you about the death certificate. But again, as I said, you can ask any questions that you want. On average, these conversations have been about 20 minutes. So you can call, have a 20-minute conversation, and then they're going to ask you to submit documentation. And you would be submitting documentation through disasterassistance.gov. And if you have any issues with submitting on disasterassistance.gov, then you will be submitting it through fax or mail as well. Those are all options. And I would say this is not an online application process. It's only by the phone. So again, that number is 1-844-684-6333. Okay, so now you've called,
you're wondering, hey, what is eligible under this funeral expenses? So some of the pieces that are eligible is any funeral services, crematory, cremation, sorry, interment, caskets, transfer of human remains, and clergy services, and much, much more. So please try to keep all of your receipts and call that helpline. And before we turn it over back to Tosi, I know that the TCO Director Samana, he has more information on how the EOC can help you. So if it's okay, would you like to explain how the EOC can assist with the funeral process? Before we go to Samana, Alison, thank you very much for that. Okay. This is great assistance for our people. I note that from the FEMA website, I note that FEMA will only reimburse funeral expenses for a death that occurred in the U.S. or its territories. Can I ask? So, say if you're a U.S. citizen or a U.S. national, and you die of COVID outside of the U.S. and its territories, are you covered under this or not? No, you have to have passed away in the U.S., in the territories, or in the District of Columbia. If you passed away abroad, then the individual applying for assistance would not qualify because that the death is outside of the U.S. Okay, thanks, Alison. Thank you for clarifying that, because that was one of the questions that came through. Lau whionga I le whatonu Samana, o le mai tauina o le ofisa lau matanga wenga le e whatu ai mai I talosanga ale atunu mo whaalawalawe I tatu maliu e maise o nisi o pelenga o ahinga wa amia I le walau pa ia ona o le whamai. Po I la tōwho I na māle liu ona o ngase māsani ia e mawane wa a fia fo I le COVID. E mawhaina e sau noa e whaamala malama ia le ia inga le ngā te leo le wha ngā solonga o le tātou talusanga mō nei o tātou tangata. Wha mole. Tai, ia e mua fo o wha maise aku I a inga wa to sea ia peresili ai le ai a wha pea e le mamalama le pia fo o ngā kanango aku ia Alison. O le ngumela e mua kaunga kaon mua. O le tasi valu wha ongo valu wha ongo kolu. Ia a wa umalo ngā kaol ngā wala aula ngumela lea a ia fisoso angi se kangaka e le o lama le process le ia ka mai le ongo valu ongo iwa kolu valu o le ngumelanga o le mako emergency center o le wa iai le kama ikai le fisoso angi aku foi I le mamalu le akongo I kam whai wha kumuinga o pepa ia I lunga o le ilunga o lainga wai o kalkongu e umaloa ngā kari fesiri ale FEMA. Ia fo I le process e mawhai o ngā alua ilunga o lainga e whaakumu umai ia mea umai e mga o mia. Ia ma po oa fo ia kupe o mau fo ia ko ainga. Ia e mawhai ang sosoangi I le Homeland Security e ku umai ia mea kong o le side lea e ko e reimbursement ia kupe. Okay. Lawa whionga, ono o lau matanga wenga lea e ngafa ma le whaangai o ia mo le tadia ino talosanga ia au mai. E mawhaina o visiri atu wai ini talosanga wo mai ini maliu talo na alu tua le whaamatalanga o lei ele visoso ade de ale tatou FEMA whaamone. O le keming e kasiale a inga o uma ngā wala au mai le mako ofisa. Le alau wa fisoso ang le ofisa le whaakumunga o pepa. Okay. Whaftai lawa whionga. Alison, if what we here in Samoa,
we have many people contributing to one funeral. Can they all apply, or is it just have you do just one application? Is that how it works? Just one application per family? Yes, so it's actually one application for one funeral. So generally, we only reimburse one person for all of the funeral expenses. So you put that application together and agree on one person to represent the entirety of the funeral. And that is how we advise that you go through that reimbursement process. Okay. O le numere vala au mai e o le ono I vaiva tolu varu o nai pe ona sauno atu le fionga le whaatonu sili o le tato Homeland Security le fionga ia samana. O le numere na mwhena vala au mai ai e whaafisotai mai ona whaapele ona whasosani atu o ofisa e whaamana malamatu nisi o vaenga ia mai inga o mo le whasosani le nei le FEMA. Ai pe ona whaamatala atu e stalata le iwa afe se tupe mawhai ona talusanga I e tangata. Alison, how long do you have to wait for the application process? How long? You say if I apply, how long do I have to wait in order for me to get a response from FEMA that I've actually, got my reimbursement? Everyone's situation is a little different. It really depends on how quickly you call that number, which is 1-844-684-6333. And then you have the conversation and you submit the documentation. So the documentation is that death certificate, but then also what were the funeral expenses documentations and all of that. And that is the part that's going to speed up your potential reimbursement for funeral expenses. So it's all dependent on the applicant and how quickly they can move and process their information. Okay, thank you, Alison. Dr. Tuanga, e mawhaina e whaamalamaina le processa ale tau office, ale tātou maotanga ngase whaamoremole I tātou momo maliu. Ia whaatai mo le awanoa tosi ia e whaatalo whaatfo I whaatulo I malo le atunuu ia o whaawailolo fo I le fionga lo ia sili ia o maona tapena ia saamwhai ngā le atunuu. Ai o lau vaenga I le nei talanoa ngā ona e talu ai o le ilalo le polo inga o lo tāua ai le I whaatasinga whaitele ia o maliu la ia e iai inga ia ilalo o le polo inga ale fionga povana I le taimine ila le mautanga se ngase ia pian whaalawilo atu I le o toi whaatanga ina ia ni asia singa I le whan maliu I le o toi whaatanga ina fo'i ia le whai oni sauninga e pei ona masani ai le atunuu. Ai o le process lava ale mautanga se ngase o le official business o la tau lea e whiangai tonua ma le sui o le ainga ia o ai lava o lo o whiangai ma le atulanga ia e tau ona su mai tono le official business e whaamautu le aso e ave e se aitua le tino maliu ia matotongi uma ia peli o le whale maliu ia ave I ave e se natu mo fale la wasinga o tātou tangata. E iai foi la ka lena e ave e fiso tai ai ma le ofisa le fionga sa mana I EOC ma le more ina ia I loa ai aso ua uma ona whaatulanga ina e ave e se ai tātou maliu au tūlanga le pei ona tala noa mai ai ia Alison ma le fionga le whaatonga sa mana I le polo kalama le alfima ia e whamaruru atu. Telefoi wo o mai fesilingia le tūlanga ia e tasi al tala le mautanga se ngase whaamol mo le sui o le EOC pe whaasotai foi ia numera ia pei ona tala noa mai ai la ua ai ila ulava tala noa atu ia o le tāua ia o le polo inga wa umantula ona tapu o le nei whaamai pei ono fuanga mwhaatasinga ino fuanga whaitele ua tātou silafia le atunu I o le maliu stasi le o mea e pele ia I tātou I tū maanga o le tātou anganuu ia e tālosanga atu ai fo'i ia I meise lava tonu o whale malawa o lo ono nofo vāwa lata ai tātou e le o le lace ventilation whamole mantua I fo lau mask ia ma le whaava o mea no nofo ai ina ia pui lava awane I sawa malu
tele le whamai pipisi, una tala noa tfo ia a personal experience. My brother died last month, not from COVID, but I understand your pain, American Samoa. Taimi nei o loo iai tātou I nei polo a ingo whalawlawe whafose e sao whaingatā ia I le tau mawhai lea e tātou te nofo usita ia uma ia tūlanga ia wa umana polo ha I mai ai e le whai ngō fie ona ua le mwhai nei on tātou whai tūlanga māsani o leanga nuu ai tāsanga tūlanga ia lava le on sai tātou maua pēr lava pale ia mwha moe le tua au mailo na file mu ina ia mawhai ai uma tātou ona fo ia le nei wha mai ia matoi wha fo I tātou tūlanga māsani e pei ona iai au tūlanga na o le mautanga se ngase o le FEMA lava malana fsosoani ia wha mole wha fsota I le IOC ma le sui fo I o le FEMA o lo wha tasi tātou au mea uma lava tau le aso e ave ai le maliu mo whale lau singa ia o le whale mai e whiangai ma tūlanga lea tō ngina o pili ia ma le tapena ina o tātou tangata au altu ina atu I a inga mo sauninga muli o lātou aso fia ia o stalno atu nā malo whaalo al tele whaafitai Malo whaafitai, Dr. Toaga, ia mo le tō wha mai senga ia te oe, ia ono o le tō sea o sio tuangane, ono o le wala upa ia le tua. E ia le tātou whesiri le na tu ina mai, ai lau whionga le lo i siri pe se me te whi whaapopo mai ai I le saunoanga le nā le tamaitai fō mai whaamon mole. Ia, whaafitai mo le avanoa, whaatulong, whaatalo, whaatufo I le pai o le tātou watunu. O le saunoanga a le sunga ia Allison, mo e le omwhaiona silfia le ngana Peritania, ia whai e fia apply pe talo sangaina I le fsosoani a le FEMA. A wai e se maliu I lau ainga. Ia, o le maliu e tau ana tupu I nei Amerika Samoa po se stete o Amerika. Ia, po le District of Columbia. E tau foi ona whai loa e le pepa maliu. O le maliu e iaiso na afianga ma le COVID sun ma le iwa. O le tangata le talosanga. Ia, o le tangata US citizen po se citizen o Amerika. Ia, po se tangata whanau I nei Amerika Samoa. Ai o le tangata le maliu. E tu salava po se tangata na soifua pe whanau I whafo atu Amerika Samoa. Ia, ia au na ngawaa le ia le talsanga ina o se fsosoani. E pau le me tāua o le tangata le whaia le talsanga o se tangata citizeni o Amerika. Ia po se tangata na whanau I Amerika Samoa. O whamtalanga e tau na ave le FEMA, o lo suafa, saunga le mu, po le numero saunga le mu, o lo was whanau ia whapea foi, ia le tuatusi o le meli, ia mau telefoni. Ia manisi lava whamtalanga e tau na ave iai. Pe a whai e telefoni sa o lava oe. I le tasi, walu, wha, ono walu wha, ono tolu, tolu. Ai a whai e fia maua sef sosoani. Wai iai le malu o tatu atu nuu. E tau lava o na maua mai sef sosoani. Pe fia maua sef sosoani. I ona telefoni leo le afionga ia sa mana malona ofisa, Emergency Operations Center, ono iwa, tolu valu o e mwhai ona latu whafsota ia le FEMA, pe soani latu langa. Ia paunao se whapoponga whaftai. Ma lo whaftai lau whionga I le loia siri mo le whapula ina atili o le nā vaenga. Lau whionga sa mana o lau matanga wenga lava whaato ai mai ono lewa solfa siri ia e whaamana malamatu le tātou tunu I la tolo wala au mai o le tātou official EOC e whaato ai mai lau telefoni o le tātou numera na o le ono iwa tolu walu o e te wala au mai ai le nā u whaamana malamatu le whionga le loia siri whaapea foi ma le toa fina ia Allison ia ai inga me whaeona e anga waa I le tātou sosoani nei tau tupe mai le federale, mai le FEMA. Ai, ona, o le tātou teimi wa fia whaasawina, masalo pe toi 5 minute le toi, ona maere o le tātou tolu 4 minute. E nai fesili ia na tu ina mai nei a whaamole. We have a couple of questions, Alison.
But this is particularly for, I believe this will go straight to Dr. Toanga. Doctor, we have a question from Rita Gorniak. She's asking how long will it take to get a death certificate from LBJ, Fatmon Mole. Time with Vasily, and that depends on the cause of death. You know, as long as LBJ has gotten all the information related to the death, we can refer the person to the chief medical officer's office. Le fomaya salepanga and fai ona maua toilet sosoani itulanga umol faanga yoinga ole pepahoti e fuafua lava I circumstances ole tulanga na laiona maliule tangata ai ole taimi ia e fuafua lava foi isi me na omia ona fatau nuu e fai ato ai mamai ai al pepa maliu ole official na fai na sosoani atu ole official forma isili ia male official medical records aftai. Yeah, maro faftai atoro watalit fasili. Le se tatu fasili le tau pēna tu ina tu le molisi le fia le atunu. We have another question. I don't think, anyway, it's a question, so I better put it out there. For COVID patient that passed away, do you cremate here? I don't think we cremate bodies here in American Samoa, or do we? Dr. Toanga. Ele o iai se service fa penai America Samoa. Yeah, well, late whawhtai me siri na watari mai. Mō le siri fia le atunu a whai sau fisiri tu mai loa le teimi le nei whaatatau I le tātou whasosoani le nei mō na i o tātou tangata u whaapeo na a mea le atua e pele o le whianga le whaamai o COVID-19 furuiva. Le wha ngai tonu lava I le tātou taranoa ngai le so e mawhai eno whasosoani atua I le FEMA. Alison, was there something that you want to add on to the explanation that was given by Attorney General earlier? Yes, sure. So I think that we're talking about cremation, right? And it does happen off island, correct? Is that how this works? Okay. So I mentioned earlier that what is covered is transfer of human remains and cremation services, right? So if you are needing to move the deceased to another location in order to get them cremated, you may be eligible for your funeral expenses to be covered in that capacity. Thank you very much, Alison. Another question here from Rita Gorniak. So COVID needs to be listed as one of the cause of death on the death certificate in addition to other contributing conditions? The death certificate must indicate that COVID-19 was either directly or indirectly tied to the death. And I believe that LBJ is working diligently to include that in their death certificate, if Dr. Toanga would want to provide any. Okay. Dr. Toanga, we have another, sorry, I didn't mention the other part of the question that was put out earlier. The other part of the question that I said earlier about the death certificate is, will a death summary be sufficient while we wait for the death certificate to come through? That's the question from Rita Korniak. I didn't get that. Sorry. What is it? The other part of that question I asked before is, will a death summary be sufficient while we wait for the death certificate? That's a question from Rita Korniak. I can't really answer that question, but I would refer that question to, and I can find out the answer later, to Dr. Ledua, who's the acting chief of staff, who has been very involved in death reports of and evaluation of our COVID-related and COVID deaths here at LBJ. Alison, I'll put this question to you if you don't mind. Will a death summary be sufficient while people here are waiting for the death certificate to come through? Because sometimes they may have to wait for a little bit time to get that death certificate. The documentation that they will be looking for in the FEMA Funeral Assistance Helpline is the death certificate. So I would say a summary that explains what has happened with the death, it will not suffice for the application process. Right. Thank you for explaining that. Yeah. On the Maltatu Taimi, we're out of time.
Um, I know, 30 minutes flew by very quickly. Is there something that you wanted to touch on, Alison, before we wrap things up? Yeah, absolutely. So we've talked a lot about funeral assistance and people passing away, but it's really important for everyone to remember how to keep yourself safe from, ending up in that situation. So some of the things that you can do, and you've heard this from me before, is get vaccinated, wear your mask, wash your hands, socially distance as we are today. That's your first line. But then also ensure you get boosted, right? And go out and get that booster shot if you haven't already. There's a bunch of DOH and LBJ personnel and federal personnel who are out there ready to give you that shot, both the vaccine, first and second dose, as well as the booster. And then, say you do get COVID, go to the testing sites and go and get, you test positive and you're not feeling great, go and get those therapies and a pill or an IV. And that's going to likely make you feel better within 24 to 48 hours. Now, let's say, you break through all of those pieces and you end up in the hospital. You're going to be okay because you've got that, you've got the LBJ here to support you, and the medical doctors there are great. They've learned a lot of best practices from COVID previously. So trust your doctors and do stay in the hospital if you did get COVID and you need to be taken care of. But let's all work together to fight COVID-19 and to help all of you stay safe and healthy. Thank you. Malo Alison faafetai lava. Laua fionga e le faatonu e sisi vaenga te fisau no e li faamaaina le tatou proklame. Na inga o singa whapoponga i sanoanga le fuma i akoanga. E whaiku la o le kako maliu e a makamaila le mai whale mai. Ia o okro a inga koe whamanga kuaku ngā ko sifuruanga ke kongo whale a wapeo whafo ko lua sifuru o le kako policy la ea. Malo faafetai lau fionga. Dr. Toaga, saunoia o leo wa whamae atu le tatou proklame pe sisi vaenga malu whalo lava, Dr. Le ai lava ona o le toe whaololo maaua tu lava e tātou atu nuu o nei tātou tala noa nei le nei tūranga o maliu e loa lava ia o le tasi na o lui tau te le ai le whiunga kovana mal polo a inga nei pe un tu atu o nei le mawhai lava le tātou tangata taluai le vale alo whai e i tātou a inga e whaamoni mole a whai lava e te sila whio la e iai tūranga ia ai maise lava o to tonu o mautama lawa whaamoni mole whai le leila o mask whaile a fufulu mau lima e pe ona tā ua stemi wa whano. Le isi fo i mea iai nisi o tātou e le i a toa tui e maise lava i la tau high risk a lofa ia i o tātou a inga na a whai lava i mawhai na awane i o mai la tau i mea o iai whata singa tumutumu ia whai fo in wha ngā telefoni ia e wa ai mai iai la tau i no foanga a o loo pui fo i la tau ai maise fo i tātou whanau i lalo mai o le 5 tausanga ona e lea ngā baa i le tui pui ia whaftai Amerika Samoa, whamanuia le atua, whaftai molo o awanoa, Malo faafetai Dr. Toaga, laua fionga le loia sili ia o le avanoa le nei tu natu laua fionga. Ia, whaafatai lava mo le avanoa. O le tūlanga i tangata ia e tūstal sanga pe apalai i lunga o le telefoni. O tangata si tseni o le United States, tangata na whanau i nei, ma le mea o le qualified alien. O le whamtalanga la o le upuna qualified alien, e le o refer i tātou tangata ia i nei o lo nofo i Amerika Samoa le issue e immigration office ia lato alien IDs. Ai o tangata ia green card holders, US green card holders. So technically, yeah, a whai lava o lau sunga o le US green card holder. Yeah, e mawhai fo i ona e tal sanga mo le Soswani. Ia ai alofa le tua e wha maise atu i nei a inga o lo whea ngai ma liu ia o e pele ia i lato ia ona o nei wha mai. Ia maua pe tātou ma le atunu le wha malolonga mana a le tua ia a o whea ngai ai le atunu ma le nei wha mai. Ia manuia fo i le alo atu le vai asu fou, le vai asu pa ia o iai e saudinga o le asao pama ia wha peo fo i le asa
o le toitū ia ma le asa fo'i e whaamanatu ai le maliu o le tātou wali I lunga o le Sātauro. Whawhatai. Taylor Wafioga Lawyer Seeley. Lydia, is there something that you want to add to our conversation before we wrap things up? Le ai whawhatai tosi. Malo whawhatai, Lydia. Ia le nau whawhonga mai le tātou watunu I le vaenga le nau le tātou proklame le sosoani al FEMA. Mo I lātou o whaapeo na motusia le mawhutanga mai pele ona o le malanga le maliu maleoti ona mafo mai I aunga fo'i o le tātou whaamai o le COVID e pei ona aafiai si o tātou tunu o le nāpena tō whaafonga mai na whaamana malamani nātou e le sui o le FEMA I nei I Amerika Samoa le tō whina ia Alison Fendler ia le ngata I lea o le awhionga I le whaatonu ia Samana Vea o le Homeland Security na foi sa tō whaafonga mai le saunoanga le awhionga le Lawyer Seeley ia ma le whaleto ia Lydia Faliafine ia sa talanoina mwhaamana malama lea vaenga mo le sosani mo le tātou tunu ia ana ua mahe alo tātou teimi o le mo le atoile whaaftai tele lava I lau whaafonga mai mo mai o le awhaisina malolonga pupu atu te liu mai ia le uwhaatasi mai sui o le tātou Medicaid o le awha amalam laina le tūlanga le tātou talofa pass ia le ngata fo I lea le tuwhatuwhaina o tātou mea tau mafa mo I lātou e whapewa fia I aunga le COVID o whesili uma lava o la te nofo maoe e whaatatau le tātou talofa pass a le ngata lea le tuwhatuwhaina o tātou mea tau mafa saudi lau whesili tu ina mai o la sausa taimi I ona whapea fo leo na tali atu e tātou vaenga. Thank you, Alison. Thank you, Director Samana, Attorney General Fainudalei and Lydia Faliafine. Nomura for joining us on the program this morning. We will go to a short break. When we come back, we have members of the Medicaid and, of course, DOE. They'll be joining me very shortly to talk about the Talofa Pass, as well as the distribution of food for those who tested positive of COVID. Stand by. We'll be